Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy, и давайте мы сегодня первым делом займемся дополнительным заданием, которое уже, какое-то время у нас висит. Поговорим с каким-то там Пирсом Пембертоном, который порасставлял вот эти вот демимаски, которые мы собирали. В общем, узнаем, что вообще происходит и зачем он нас заставил так страдать. Он где-то здесь недалеко, но вот тут... подворотни стоит. Он тоже страдал, расставляя это, да? About those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? Ты мне письмо написал, алло. They're causing Mr. Moon terrible distress. Ha! Good. That was the idea. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Вы ничем не лучше мистера Муна. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Ну и давайте поговорим сейчас с самим Муном. Мы расскажем ему все, наверное. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. Вы дразнили этого человека в школе. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. Кажется, ему не надо. Да, это он. Yes, him. That's the one. Oh, he could always take a joke, Piers. He's playing with me. Ha! Hasn't changed a bit. I wonder if he still has the flowing locks. Pigtails. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old Pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Все, разобрались с этим делом. Нам, по-моему, там как раз чуть-чуть опыта не хватало, чтобы, да, уровень поднять. Отлично. Давайте посмотрим, что мы можем... Что я там хотел прокачать. Наверное, в скрытности вот это вот. Еще одну единичку. Неплохо заходит, на самом деле. Ну и брать больше особо нечего. Я думаю... Когда мы до Лохомора дойдем,
Да, у нас вот этот талант, ну, появится, мы 31 уровень к тому времени, я думаю, возьмем. Да, лохомора говорю. Боже, это лохомора. Да, Авада Кедавра. Эти маски, кошмар. Так, ну все. Теперь, я думаю, можно пойти дальше по основным сюжетным заданиям. Нам сейчас нужно с Себастьяном встретиться. Где-то. Не пойдем что-то с ним искать. В тени горы. Да, хорошо, погнали. У нас там где-то должна быть точка быстрого перемещения. Относительно недалеко. Относительно. How nice to see you, my young friend. Пауки там плюют у меня. Ну, это вроде просто мимо проходящий тролль, никакой там, ни босс, ничего. Нам он, в принципе, не интересен. Так, тут какие-то животные. Может, новый кто? Фвупер. Я, если честно, не помню. Revelio. О, такого у нас нет, да? Это типа как совы. Давайте сейчас. Наверняка они там все разлетели. А, вроде возвращаются. Или не очень. Ну, сейчас вернутся. Leviosa. Settle yourself. I mean you no harm. Остальные разлетелись, наверное. А, нет. Leviosa. Everything's all right now. Revelio. Давайте еще одного сразу словим. У нас места довольно много. Leviosa. Professor Howard will never believe this. Так, хорошо. Новый зверь пойман. Revelio. А тут у нас кто живет? Это лягушки простые. Там он кто-то еще в горах. А, это эти. Ясно. Так. Ну, мы потом с Газелью с этой пообщаемся, пойдем. Давайте сейчас по сюжетному заданию двинем. Thank you for your
persistence and cleverness. I confronted Piers about it, and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Так, все. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Может, мне стоит действовать самостоятельно? Я даже не знаю. Но мне не нравится, он как-то так заговорил, конечно. I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. Ну, For Anne. I know. Now, should we see попустила why the немного. triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Так, а куда мы идем? Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Метлу нельзя взять и подняться наверх, нет? Там, видимо, нет. Сейчас попробуем наши стелс-способности новые. Doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Petrifcus totalis. Самое лучшее заклинание. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Thestrals overhead. Угу. Сестралов я видел, да. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Revelio. Accio. Там можно в трубу подзорную посмотреть, но... Какой-то барьер тут был, да? Наверное, типа для полетов на метле, чтобы сюда не залетали. Или что? Ну, по идее, мы не на метле его видеть не должны. Ну, нам фестралы не нужны. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. We must remain unseen.
Так. Up for a bit of dying, are we? Oh, this day's gone on too long. Petrificus What was that? totalis. Up for a bit of dying, спалили. are we? Сколько? 9000? There you are. Crucis Guinness. Your service. Glaciers. Ой. Больно. Тут как-то стало. Arrogance. Cruci. Glaciers. Imperio. I won't rest. It's ruler. Glaciers. Bombard. Glaciers. I won't rest. Imperial. Glaciers. Bombarder. Won't get away with that. Оп, застрял. Petrificus totalis. They got what they deserved. Ну, какой Себастьян стал уже What were такой, you да? thinking? I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I didn't. Ну, Looks как like бы нас Ranrock's loyalists убили were headed один further раз. path. Let's keep going. Ну, один раз не водолаз, да? Ладно. Revelio. Confringo. Наверное, надо было зажечь это, я не знаю. Revelio. Так, нам получается сюда дальше. А в эту сторону, если мы пойдем... А, тут ничего нет, кроме нем... А, есть что-то. Какой-то тайный This ход. could prove dangerous if I'm not careful. А, нет, пещера простая. Depulso. Куда-то камни летят. Все? Видимо, все. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Как будто бы возле меня гоблин стоял и говорил все это.
5. At your service. Разбился? Кажется, не разбился. Ну, неважно. Погнали дальше. Only good wizard's a dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Никто не заметит. Давайте точку быстрого перемещения, наверное, откроем сразу. Она... хорошо. Я думал, может быть, она видеть меня должна. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Так. Обойдем мы, интересно, этого. Вполне. Why, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I should need to eat. Этот не заметил. Подумаю, что друга парализовало. This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. So far, so good. Quietly now. Charming. Spiders. How fitting. Glaciers. Bombarda. Crucial. Glaciers. Bombarda. Imperial. Bindo. Crucial. Glaciers. Bombarda. Оп. Glaciers. Crucial. Imperial. Glaciers. Оп. Protego.
Glaciers. Так, пособираем немного их ошметочки. Что только один клык тут. Слабенько. Bombarder. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. Bombarder. Бомбарда паутину не взрывает. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Они нас, наверное, все равно заметят, да? Сейчас все повылазит снова. А, нет. А, да. Imperium. Оп. Bombarder. Glaciers. Glaciers. Bombarder. Annoying. Revelios, aren't they? A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo! Bombarder! Confringo! Look at this place. О, сейчас Not будет, really наверное, my заруба. style. A bit much, if you ask me. Glaciers! Bombarder! Imperium! Ёп. Glaciers! Bombarder! Glaciers! Bombarder! Да ну куда бомбарда пошла? Ну, Imperium! Glaciers! Bombarder! Imperium! Accio! Depulso! Confringo! у конфринга что-то вообще урона особо не наносит. Bombarder!
Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Revelio. We've seen rune symbols like these before. Сейчас быстренько посмотрим, что тут по сторонам есть. Интересного. С этими рунами понятно. В принципе, все. Confringo. Is finding these chests luck or instinct? Возьмем зельку на всякий случай. А, тут надо паутину убрать. Да какая бомбарда? Подожди. О, сюда. Confringo. Revelio. Confringo. Can't get out of here quick enough. Сейчас опять заруба будет. О! Это что-то новое, да? Давно мы с троллями не дрались. Оп. Долго ждал. О! Вот это хорошо. Так, он на меня бежит? Да, на меня. Так, хорошо, давайте сейчас пьем бутылку. И бомбарда. Пусто, конечно. Ладно, будем его под империю просто держать, чтобы он с пауками справлялся. А, он, кажется, застрял. Ух. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Revelio. Так, это надо отремонтировать сейчас будет. Что ты там уже поломал? В логове тролля ничего интересного нет. That troll made a mess of things. Debris everywhere. 48 всего. Даже не шмоточка какая-нибудь, а 48 монет. Так. Давайте репера сюда поставим. That was a piece of work. More than one. Пятая запись.
Как же я была рада наконец помочь отцу снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться... Меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ожидать. Но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Рэкхэм может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись? И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется... поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведаюсь к ней, возможно, она захочет помочь. Пока я продолжу свое дело в одиночку. Но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все узнанное я буду бережно хранить. И когда я встречу кого-то похожего на меня, я-то смогу разделить с ним свои познания. О, может быть, еще она через свой портрет будет нас на темную сторону склонять. Accio, Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Bombarda. Revelio. Это где-то там дальше. I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. Что-то две получается, только эти. Или где-то я третью пропускаю. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Место закончилось в инвентаре. С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что дело, которому я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть и ненадежная, и мне кажется, что нужно попробовать. This journal entry sounds worrisome. Bombarda. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Revelio. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Confringo. Так. Revelio. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один, мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо, и это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них, как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, чего не могу я — исцелить весь мир.
Revelio. О, я чувствую, нам выбор как раз I know вот from тут the вот memories будет. I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Так, сейчас мы почитаем записочку эту тоже. Все, места нет. The final canvas А, piece to это the triptych. записочка, окей. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps может быть, completing увидим the еще. triptych will shed more light on all of this. И возвращаемся в нашу эту крипту, да? Окей. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Ну и сейчас Изидора придет, правильно? Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian.
What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Feldcroft, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes. Память yes, там you're right. подправленная We saw была. what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Так, хорошо. Сейчас подождем, нам наверняка снова отправят писем пачку. Но там реально фрагмент, вот когда отец ее благодарил, был как будто бы подправленный. Как в этом было, как в Гарри Поттере. But if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgott's getting himself into more danger than he realizes. I better find Хорошо. him. Еще что-нибудь? Кто-нибудь? Горе и месть. Вроде пока никто ничего не пишет. Ну, давайте мы сейчас тогда на вот это горе посмотрим. Горе-газель. Где-то она, кстати, совсем недалеко здесь. Как будто бы. Ну, не знаю, пойдем куда-нибудь сюда. Нам надо барахло продать. Блин, точно, нам надо первым делом попродавать барахло. Я понял. Так, хорошо. И нам бы неплохо, наверное, перчатку заменить. У нас довольно устаревшая перчатка. Все остальное вроде бы у нас 29-30 уровня. Эта мантия вроде бы чуть лучше. В принципе, давайте заменим шапку и мантию. И, по-моему, я еще в... Давайте, наверное, мы сразу поменяем шмоточки. А лишние продадим. По-моему, я еще не был в одном из магазинов одежды. Если то магазин одежды, сейчас посмотрим. Тут у нас вот такая есть. Мы там защиты теряем немножко, но мы сейчас поулучшаем просто вот эти новые шмотки уже тоже. Где-то здесь... это парикмахерский салон. Нет, правильно, тут только один магазин одежды.
Ну окей, тогда в принципе все. Давайте продадим сейчас вот это барахло, которое у нас осталось, чтобы оно место не занимало. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Шарф. Стоп, давайте сразу тоже заменим. Expect you have a sharp eye for fashion. Вроде бы все. Be sure to stop by whenever you're about. Там защита, да, прибавляется, но это от улучшений, в принципе. Так, и пойдем сейчас немножко позачаровываем все это дело. Оп, это не то, что я хотел сделать, ну ладно. Привычка с некоторых других игр табом карту открывать. Так. Есть у нас что-то еще интересного? Кроме разреза вроде ничего, да? Ну ладно, я, как обычно, бомбарду везде вставляю. Так, хорошо. И давайте поулучшаем немного. О, фупера мы как раз перья можем получить. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Deke thinks you've made... Так. Мы, кажется, пойдем сейчас с кентаврами разбираться. Я думаю, это интереснее будет, чем с газелью. Так, давайте сделаем вот так и вот так. Окей. И поднимемся наверх. Сейчас фуперов поупускаем. Стоп, наверх вот туда. Вместе с Фениксом будут они жить. Они полетели уже есть. Хорошо. Так, все, порядок. Порядок. Пойдем сейчас поулучшаем другие шмоточки. Картины так забавно появляются. Так, потерялся немного. Нам сюда. Так, тут нам надо везде на 3-й уровень драморога. Везде. Тут улучшаем. Но мы можем, да, до максимального уровня поднять. 3 счастливое число. Получено достижение. Ну, давайте, давайте. Скромненько, в принципе, так. Все. Походим в этой смешной одежде. Так, окей, идем. Сейчас выйдем, посмотрим, куда нас Поппи позвала. И пойдем с ней, наверное, по ее заданию. Мне оно более интересно.
Так, нам надо выбрать ее задание сначала. Кентавр и камень. Окей. И полетели. Я думал, пещера в лесу будет. А тут, о как, оказалось. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue. Кажется, мы можем подлететь чуток. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Bombarda! You made it. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Okay. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Сад лунных камней. Давайте, кстати, посмотрим сейчас еще, что у нас, может быть, открылось. Не очень интересно. 10 тварей. Спасти. Много тварей нужно будет. Что у нас тут? Это неинтересно. Ну, побочных заданий еще довольно много. Основных 4, но мне кажется, там дальше еще будет. Просто награду мы получим за 14. А это... задачи это на эти самые, правильно. На новые заклинания, которые были у нас. Взаимоотношения или побочные. Ну, тут, короче, будет еще что поделать, наверное. Если мы захотим достижение там получить какое-то. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Блин. Куда нам? Куда нам не надо идти, чтобы пойти туда первым делом? Вот, наверное, сюда, да? Да, все правильно, хорошо. И теперь смело идем туда, куда нам надо. Оу! Стоп, что? Куда мое левиосо пошло? Я не понял. Она отразила левиосу, что ли?
О, What is Arresto going on with momentum. that? Bombarder. еще фвупера. Ух ты, сколько там их много. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Accio. А мы уже разводим у себя их. Revelio. If the Moonstone is here and so are Fwoopers, I wonder if it's being protected. Why am I not surprised? First the Fwoopers and now this. Accio. Revelio. Accio. Тут вроде ничего полезного нет. Revelio. Accio. Lumos. Lumos. We need to find moths for those spinners. Revelio. Accio. А, я понял. Нам опять же по этим нужно посмотреть. Что я... Да, все в подряд дергаю, лишь бы подергать. Нам вот это надо. Accio. И вот это надо. Lumos. Lumos. Ой. А тут не оказалось того, что нам надо. Revelio. Неожиданно. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Так, значит, давайте теперь вот это вскроем. Кружок у нас. Accio. Пойдет. Lumos. Теперь дуть. Depulso. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way Revelio. across. Может, мы можем типа отсюда просто их забрать? Lumos. А, ну да, походу и двери не закрываются. Но это настолько просто. Может, двери за нами сейчас закроются. Depulso. Merlin, it's beautiful. Lumos. Берем сразу с собой. Тут я понял, надо, короче... Depulso. Так, все, больше не опускаешься. Lumos.
You did it. Ну, опять топиройки, о, боже мой. По-моему, мы их не можем бэкстабить по стелсу. Мы можем попробовать их превратить во что-нибудь. Не работает. Нифига на них не работает. Ненавистные топиройки. Империо на них работает. Пусть сами друг друга языком облизывают. Lumos. Lumos. That's it. Lightfooted's the word. Petrificus totalis. Не, в принципе, сработал. Петрификус. Это капуста ходит, бросает, ну. Look, where the Да. water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. Поппи тоже с нами плывет. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. Типа палочку в руке держит. Но не держит. Так мы не пройдем, да? Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. Bombarda. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Revelio. Well done, Poppy. Молодец, This did Поппи, end up being the действительно. right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Я готов. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Погнали. Фуперов мы наловили, себе нам они не надо, поэтому с чистой совестью уходим. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. How's your Gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the Moonstone goes.
Это не те дроиды, которых мы ищем. Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing, or I'd never have spotted it. It was the night the night I met High Wing, actually, Очень интересно. I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Я как чувствовал, когда там насчет кентавров она там замялась, то что у нее там бабушка браконьерша. Why didn't you tell me this before? After all our time together. I'm sorry. I thought about it so many times, but I'm ashamed of who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Каково это — расти с браконьерами и теперь дружить с браконьером? Was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. Твои родители знают, что ты срываешь планы браконьеров? Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. Ты не боишься, что браконьеры тебя узнают? We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. Ну хорошо. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Revelio. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like.
Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Понятно. А, ну, Agreed. может... I'm ready to leave if you are. Может, и продолжится задание дальше сразу, нет? Нет. Просто нас телепортировало сюда. Ну, хорошо. И Поппи пошла спать. А мы, наверное, на этом пока что серию будем заканчивать. И в следующей серии займемся горем и местью. Ну, а потом дальше посмотрим. Вот. Но в любом случае, пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Bombarder!